Hello everyone, good evening once again. So, lahe join kori thaka tomaloke. Okay. So, ami just 2 minute arambho koro amar topic. Aji amar class number 10. So, today we will be completing our class number 10. Then we will be remaining with 5 more classes. Total ami Indian economy aru total ami 15 classes korim. 10 classes aji khatam hoi jabo aru 5 ta class thakibo. Ajir amar topic ki external trade. External trade khali ami aji eta topic he bohim, that is India's BOP mane gute BOP concept to bujibo karone ajir class tomar lagi jabo. Then again in the next lecture ami external trade he korim, tate ami aru different junbur aspects ase Indian external trade or hebur ami sam. Aji just BOP concepts bur bujim aru India's BOP stats bur sam olap. Thik ase? Alright, just wait for 2 minutes for all your friends so that they also get joined. Alright, let's start. So, balance of payment. Now, what is this balance of payment? Before explaining this, like every business organization in any country, every business or any type of business, what they do, every transaction they records. So, they keep records of their each and every transaction. Okay. Now, jot each and every transaction record hoy, mane different transaction jot record hoy, each are known as account. প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজেকশন মানে একে ধৰণৰ ট্ৰানজেকশন কিছুমান একে ধৰণৰ হেডৰ আন্ডাৰত ৰেকৰ্ড হ'ব, যাক কি কোৱা হয় একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে। দেন এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ইয়াৰ বিজনেছে কি কৰিব, বহুত ইয়াৰলি কিছুমান একাউণ্টছ বনাব, যেনেকুৱা PL একাউণ্ট বুলি ক'ব পাৰা, ট্ৰেডিং একাউণ্ট বুলি ক'ব পাৰা, আৰু বেলেন্স শ্বীট বুলি ক'ব পাৰা, BS। ঠিক আছে। So now what is this balance sheet? Balance sheet is what? कि जिमान accounts আছে गुटे accounts और balances बुर ए balance sheet और लिखा है। Alright, this is very common, everybody of us knows it. Next, if we consider India as one business entity, गुटे India तो कमी एटा business entity बुली consider करिलो, तारे लगत the counterpart is rest of the world, ROW বুলি লিখিলো। আচ্ছা ফুল ফর্মটো লিখি দিও, rest of the world মানে বাকি দেশ। India on the one hand and on the other hand it is rest of the world। Now we know what ki India aru rest of the world er logot ki hoy, trade hoy, commerce hoy, transactions hoy, trade and commerce takes place, then borrowings loa hoy, loan grant kora hoy, investments ahe kinba investment kora hoy, aru dher
etc. বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰানজেকশ্যন ইণ্ডিয়া আৰু ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ লগত হয়। তো এই যে ট্ৰানজেকশ্যনছবোৰ ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব, লাইক যদি একদম সৰুৰ পৰা ডাঙৰ বিজনেছ যদি ৰেকৰ্ড কৰে, now India as a whole, definitely India has to record all those things, right? Now who takes this responsibility? The responsibility is taken by the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India takes the responsibilities to record all those transactions and make a statement of the balances. Statement of the balances of each and every transaction. Each and every transaction between India and rest of the world. All right, this statement is known as balance of payment. All right, মানে ইণ্ডিয়া আৰু ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ মাজত যি ট্ৰানজেকশ্যনছ হ'ব, এই ট্ৰানজেকশ্যনছৰ গোটেই ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড একেটা জেগাত লিখা হ'ব, সেইটোক কি কোৱা হয়? বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট। All right, and balance of payment is maintained by the Reserve Bank of India. ঠিক আছে? Hi everyone. Good evening, Nirod. Moromi, good evening. Jintu, good evening. Pranjal, good evening. Uran, I am good. How are you? Good evening to all of you. All right. So the meaning of BOP is clear. অলপ বেলেগকে যদি কওঁ, okay, মেপটো বৰ বেয়া হৈছে, ইণ্ডিয়া বুলি ইণ্ডিয়া আঁকিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, বাট ইণ্ডিয়া হোৱা নাই। I'm very good at this drawing. Anyways, so into India. Now remember one thing, ইণ্ডিয়াৰ পৰা বা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত যদি ভ্যালু আহে কিংবা যায়, তাৰমানে if from India money is going out, rupee হোক, dollar হোক, or in India money or money value is coming in, that means the transaction to be recorded in BOP. যদি পইচা border cross কৰি আছে, then that transaction must be recorded in the balance of payment. All right. Now let's see the meaning, definition. The BOP encompass all economic transaction between a country's residents মানে ইণ্ডিয়াৰ কনটেক্সটত ইণ্ডিয়ান resident and its non-resident মানে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত in a particular period, generally over a year or generally 1 year, involving goods, services, income, transfers, gifts, foreign investments and loans, etc. These transactions are made by government bodies, firms and individuals. All right, তাৰমানে government transactions কিটাও হ'ব, firms, business firms and also individuals. মানে ইণ্ডিয়াত যোন হোক, government হোক, private হোক, individual হোক, okay, government, private, individual, everyone, সবৰ transaction কি হ'ব? Record হ'ব.
Okay, just give me 1 second. Now, next we will study the components of balance of payment. Alright. Now, ইয়াতে যি লিখা আছে আমি এইবোৰ অলপ পিছত পঢ়িম আগতে আমি জাস্ট এটা আউটলাইন এটা বনাই লওঁ বেলেন্স অফ পেমেন্টৰ জাস্ট I also want you people to make this give BOP here. Number 1, write down current account. BOP current account বুলি ফাৰ্ষ্টত লিখা Then next we will be writing certain components here A, B, C. All right. Now, তাৰমানে কি BOP basically consists of or made up of two basic accounts. One is your current account and second one will be your capital account. But firstly we will discuss the current account. Now see the nature of current account. First of all, let me distinguish current account and capital account. And what did I tell you just few minutes back? That account is something where transactions are recorded. Fine. So in current account, number 1, in current account, CA বুলি লিখিলো. Current account here non-recurring transactions will be recorded. Non-recurring transactions means the transactions which are not repeated. Once the transactions happen, second time the transaction does not happen, the transaction ends there. মানে current account সেইবোৰ transactions record কৰা হ'ব কি এবাৰ যদি transaction টো হৈছে, that means it is completed, the transaction will end there and not be carry forward to the next day. It is recurring transaction বুলি কয়. Or you can say মানে easy language ক'ব গ'লে in current account only cash transactions are recorded. Only cash transactions are recorded. Okay, there's some comment. Sir, I will begin from class 1 of economics. Thanks a lot for this free course. There are many who really need, and this will definitely reach the channel. Salute for the tireless efforts. Thank you so much. Thank you for your kind words, PK. I also want to convey something to you that as you also want our free course to launch everyone in Assam, so kindly do share about CACP IAS Academy and about the free crash course that we are giving continuously since the last 28-29 days. We have completed polity, we have completed your modern history, ancient history, middle history, art and culture, geography is about to complete. After 5 days, Indian economy will also be completed. Tell everyone, to your friends, family members, whoever are interested in the civil services preparation, there is a playlist created in the YouTube channel of CACP IAS Academy so that they can take 100% benefit out of our course, where we are charging nothing for it, just we are charging a token amount of 100 rupees in our CACP IAS Academy app. Just you can avail this kind of PPTs, then test series, current affairs, monthly magazine and other things. All right, thank you so much.
Okay, so current account কি ধৰণৰ ট্ৰানজেকশন ৰেকৰ্ড হ'ব cash transaction মানে ভাবা কি ইন্ডিয়া বাহিৰৰ কান্ট্ৰিৰ পৰা কিবা এটা কিনিছে cash payment হৈ গ'ল that's it বা ইন্ডিয়া বাহিৰৰ কান্ট্ৰিত কিবা এটা বিক্ৰী কৰিছে cash payment পাই গ'লে khatam that means the transaction is not carry forwarded those type of transactions are recorded in current account now in capital account it records recurring transactions where the transactions are carry forwarded where the transactions are not ending there my transactions to start hoise kintu end pisot hobo my transaction to etia cholibo or you can say ki in capital account the transactions either have effect on asset or have effect on liability please do note tumi side ot note koi likhi loa ki capital account in capital account there is effect on asset or liability of the country or India fine asset aru liability effect hobo keneko ke hobo jetia capital account ami discuss korim tetia bhalke bujai dim current account no effect on asset or liability fine capital account of credit transactions hobo mane not sub transactions the credit transaction teneko nohoy cash sorry current account of কোনো ধৰণৰ credit transactions record নহয় যদি credit transactions record কৰিব লাগে that will be recorded in capital account of the balance of payment okay now এতিয়া current account কি components আছে the first component in current account acha before starting with the component let's see the current account ki likha ase amar yate see current account it is a component of BOP which records such transaction between two countries which are non-recurring in nature মই কলো non-recurring hobo non-recurring in nature kui juntu continue nohoy it records all the transactions that relate to the actual receipt and payment of the visible item, invisible item and unilateral transfer during a specific period of time. So yate kiba notun word ami palu visible item, invisible item aru unilateral transfers. So one by one let's see what are those. This will be understood in the components of current account. Okay, ebur pisot porim agote ami explanation to sai lo. Current account or first component is merchandise exports. Merchandise means for sale. All right, merchandise exports means ki these are the goods which are meant for sold are exported. Okay, in simple words ki India bahiror country bostu export korise bahiror country bostu bikri korise. All right, so jetia India bahiror country bostu bikri koribo tetia ki hobo India ki ahibo paisa ore paisa word to olop mane beya lage boli nako paisa word to yate olop just fit nobohe because ei BOP ba external trade bujwar karone paisar ba rupees or joga paisa ba currency jogat ami beleg eta word use korim jak ami kom foreign exchange. All right, মানে export korile binimoy kiba ahibo dollar ahibo pare ba beleg gold ahibo pare ba other foreign assets ahibo pare. All right, so there will be inflow of foreign exchange ki when India will export goods bahiror pora ki ahibo foreign exchange maybe in the form of foreign currency asset maybe in the form of gold or otherwise. Fine. B is merchandise import. Merchandise import so etu tomalage buhisa merchandise import ki hobo merchandise import mean ki India bahiror country pora bostu kinise tetia ki hobo foreign exchange jabo outflow of foreign exchange hobo. Now remember export aru import to credit to hobo pare na baki to hobo pare but jodi ami current account or record kori asu merchandise export aru merchandise import it will definitely be in cash ei bostu monot rakhiba prelims ot ahibo pare
कि credit exports on credit, imports on credit are recorded in current account. No, imports in credit, imports in credit will not be recorded in current account but in capital account. Okay. Now number C. Number C কি হব কি export কৰি foreign exchange কিমান আহিছে minus importত foreign exchange কিমান গৈছে, then the balance that will remain will be note down here. This balance between merchandise export and merchandise import is known as balance of trade. Balance of trade. In short, BOT, or you can write it as trade balance. Trade balance. Fine. যদি কিবা confusion question আছে, please let me know. Balance of trade or trade balance can be positive as well as negative. যদি balance of trade positive হয়, it is known as trade surplus. It is known as trade surplus. And if balance of trade is negative, it is known as trade deficit. Okay. Now simple. When a country will have trade surplus, when export will be more. কি export কৰি বাহিৰৰ পৰা foreign exchange বেছি আহিছে, importত foreign exchange কমকে গৈছে. আৰু deficit কেতিয়া হ'ব যেতিয়া import বেছি হ'ব, export কম হ'ব. All right. Now my question is, India have trade surplus or trade deficit? মোক answer কৰিবা comment sectionত. India have trade surplus or trade deficit? কি হ'ব জনাবা. Okay, absolutely right. Trade deficit, that India's net import is more than the export. Okay. Now, A, B and C. A, B and C. Merchandise export, merchandise import, or balance of trade. These three components deals with visible goods, not services. যেতিয়া merchandise export বুলি আছে, merchandise import বুলি আছে, আৰু balance of trade আছে, ইটো খালি visible items of mean কৰে, not the services. So A, B, C are the visible items, or you can say as visible account. They are known as visible account. A, B, C are the part of the visible account of BOP. Question এনেকুৱা আহিব পাৰে, visible account current account or part, ne visible account capital account or part. Visible account is current account or part. All right. Okay. চাই লও অলপ আমাৰ notes. Components of কি আছে এই চোৱা, visible trade বা merchandise transaction. It includes export and imports of goods. Okay. Export and import of goods. Next comes your trade in services. चलो फिर हमारे इस शीट पे जाते हैं. एक এটা বস্তু রব করে দিও. ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটো মুছি দিও ইয়াৰ পৰা, কাৰণ ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট আমি পিছত বুজিম ফ্ৰেশলি লিখি.
Oh. Okay, মই ভুলতে এটো ৰাপ কৰি দিলো, hopefully তোমালোকে লিখিছা. So let's continue from invisibles. Visibles হৈ গল, তাৰ পিছত আহিব আমাৰ invisibles. Visiblesত goods আছিলে, invisiblesত কি আহিব? Services. So invisiblesত আমি লিখিম A, B, মানে এটো invisible account. C, invisibles account. Net. Net মানে কি? Adjusted. কি invisiblesত কিমান foreign exchange আহিছে minus কিমান foreign exchange বাহিৰত আমি pay কৰিছো. That is net invisible. Number A is your factor income. Factor income. Number B is your non-factor service income. It factor income or factor service income likhibo para. Number C, transfers. Okay, now one by one meaning bujai diu, theory pisot pohim. Factor income mane hol the income, factor service income, it is the income related to the conventional factors of production. Ki kolu? Factor service income are related to the conventional factor service income. Okay, now conventional factors of production. Conventional factors of production. So conventional factors of production ami ki jano? Land, labor, capital aru entrepreneurship. Okay, Matthew, no, we are discussing current account. Capital account we are not discussing. What I said ki current account we will complete, then we will go to capital account. We are in current account. Visible is also part of current account. Okay. Land, labor, capital and entrepreneurship. এই চাৰিটা factors of production লগত associated income বোৰক কি বুলি কওঁ আমি? Factor service income. যেনেকুৱা landৰ againstত লিখিব পাৰো আমি rent, laborer againstত লিখিব পাৰো salary কিংবা wages, capital againstত লিখিব পাৰা interest, entrepreneurship againstত লিখিব পাৰা profit. Fine. So rent, salary, wage, interest, profit, these are the factor service income. All right, now except this, except rent, salary, wages, interest, profit or commission yate ahibo, or commission ei ketar bahire hoi jabo non factor service income. Means the income which are not associated with the conventional factors of production, not associated. All right, so tenekwa ki hobo pare ki enekwa mane ki itu aru ebar bhalke bujai diu ki suppose you are working for a foreign company. So you are drawing salary from abroad, tumar salary bahiror country por ahi ase. All right, but you have invested in some foreign country, you are getting profit in India. You have given loan to some other country, you are getting interest in India. Those profit, interest, salary, wages or rent is known as
factor service income. Now there are some more services which are not related to factor of production. These are some raw service for which you are getting payment, but these are not rent, salary, wages, interest, profit, commission. So what can be those income? Can anyone of you give me example? Non-factor service income or key example hobo pare? I am giving you 1 minute. Please do give the examples. No answer? Kuneo Nuaila? Okay, no issues. I am telling you the example. Example. Tourism service, transportation, medical service, education service, hospitality service, etc. Okay, বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্ট আহিছে, টুৰিজম সাৰ্ভিস লৈ আছে, কোনোবা এটা টুৰিজম কোম্পানী এটা চাৰ্জ লৈ আছে। ওকে, টুৰিজমৰ কাৰণে ইমান 5 লাখ টকা দিব লাগিব আমাক, আমি গুটে নৰ্থ ইষ্ট ঘূৰাই দিম। অলৰাইট, সো এই ধৰণৰ ইনকামবোৰক বা এক্সপেন্ডিচাৰবোৰক কি কোৱা হ'ব? নেট নন ফেক্টৰ সাৰ্ভিস ইনকাম। ঠিক আছে, তো এইবোৰটো স্যালাৰি, ৱেজ, ৰেন্ট, ইন্টাৰেষ্ট, প্ৰফিট, কমিশন নহয়। অলৰাইট, আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়াৰ টু ইউ। All right, now look into the transfer. Transfers key. Transfers are not income. A and B, factor service and non-factor service, are income for which you have done something, for which you have given something, so you got the income. But for transfers, you have not given anything. All right, like Sangeeta, you were saying donation, fines or remittance, these are not income. Donation, fines, remittance. Donations, fines, fines will be, no, fines yet no hobo, wait. No, fines will be also there, sorry, sir. Fines, remittance are not non-factor service income, these are transfer. Why? Because for this type of receipt or payment, nothing has been done. Fine. So these are transfers. Gift, donation, grant, scholarships, সেইবোৰ হ'ব ট্ৰান্সফাৰত and not in income. All right, so current accountত এইকেইটা বস্তু আহি গ'ল আমাৰ invisibles. ঠিক আছে, so see, all are cash transaction, so these are recorded under invisibles. Now what we got here? We got number 1,
current account আমি কি পালো আমি পালো ফার্স্টতে visible account পালো then আমি নাম্বার 2 কি পালো invisible account পালো okay so visible account or balance আছিল আমাৰ BOT so BOT ৰ লগত balance of trade ৰ লগত যেতিয়া invisible account to adjust কৰিবা you will get your current account balance all right current account balance can again be positive or negative if current account balance is positive it is known as current account surplus if it is negative it is known as current account deficit all right so India has what does India have current account surplus or current account deficit India ki ase deficit or surplus tell me CAS or CAD okay so yate amar gude theory tu ase factor income non factor income transfer payment all right okay so balance of trade aru balance of invisibles mili ki hobo amar current account balance net invisibles ami discuss korilu so acha yate capital account start hoy so last tot amar ahi jabo yate last tot ki current account surplus kinba current account deficit tomaloke koa nai etiale ki hobo current account deficit yes again right India has current account deficit all right that means in current account from India more foreign exchange reserve or more foreign exchange go out and less comes in so India have a negative balance in current account fine so yate amar complete hol current account now we will start with capital account okay so capital account ki boli koisilu ki capital account are such are the account which records transactions between India and rest of the world which will have impact on asset and liability of the country. It includes those transactions which cause a change in asset or liabilities of the country's residents or its government. All right. So capital account or ki ahe sai lobo para yar pora ami sao. First of ahibo borrowings and lending to and from abroad. Chalo itu nohoy beleg ke sam ami. Number 1, first component is external assistance. External assistance. Okay. There is a question, sir. What about military service? Very good question. Military service or karneo juntu poisa kharos hobo that will also go under your current account net invisibles or non-factor service income. Military service or karne ji kharos hobo. But if it go from the as a head of rent is sorry salary hisabe jodi jay tetia hole etu factor income ot jabo others jodi kiba kharoch hoise military tetia hole etu non factor service ki defense or service or karne bahut country ki hoy bele country over defense service loy
সো সেইবোৰ কারেন্ট একাউন্টত যাব আৰু যদি সাপোজ তোমাৰ export and import of military artilleries, guns, tanks, aircraft সেইবোৰ যদি হয় তেতিয়া কারেন্ট একাউন্টত ক'ত যাব ভিজিবল ট্ৰেডত যাব okay capital account or first component is external assistance simple external assistance hole these are the borrowing or loan of or by government government loan transactions যদি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে বেলেগ কান্ট্রির গভর্নমেন্টক যদি পয়সা দিছে বা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে যদি বাহিৰৰ কোনোবা গভর্নমেন্ট কিবা ইনস্টিটিউশনৰ পৰা পয়সা লৈছে এটোতো কি হৈ গ'ল লোন ট্রানজাকশন সো দ্যাট উইল বি রেকর্ডেড আন্ডার এক্সটার্নাল অ্যাসিস্টেন্স মানে borrowing second component is your external commercial borrowings external commercial borrowings these are again the loan transactions of businesses loan transactions of businesses মানে যদি কিবা এটা কোম্পানি কিবা বিজনেস কিবা মানুহ যদি বাহিৰৰ কান্ট্ৰিৰ পৰা লোন লৈ আছে কোম্পানি কিন্তু গভর্নমেন্ট নহয় কোম্পানিয়ে যদি লোন লৈ আছে বা দি আছে that will be recorded under external commercial borrowing যদি গভর্নমেন্টে লোন ট্রানজাকশন কৰে তেতিয়া যাব এক্সটার্নাল অ্যাসিস্টেন্সত যদি গভর্নমেন্টৰ বাহিৰে যদি কোনোবাই লোন ট্রানজাকশন কৰে হেতু যাব এক্সটার্নাল কমার্শিয়াল বৰোইংছত ঠিক আছে অলৰাইট সো এতিয়া চাবা কি কৈছিলো ক্যাপিটাল একাউন্ট bring changes in asset and liability so যদি ইন্ডিয়া যদি কাৰোবাৰ পৰা লোন লয় if Indian government has taken loan from World Bank it will come under external assistance or an Indian company has taken loan from some foreign bank in India that will come under external commercial borrowing in both the case what will happen India's liability বাঢ়ি যাব কাৰণ বাহিৰৰ কান্ট্ৰিৰ পৰা borrow কৰিছে similarly if India gives loan to some government or to some business outside India that will increase the asset of the India alright যোনটো current accountত আমি চোৱা নাই আৰু capital accountৰ transactions বোৰ কি recurring যে continuous হৈ থাকিব carry forward হ'ব কাৰণ লোন লোৱাৰ পিছত কি হ'ব লোনটো ৰিপে কৰিব লাগিব তাৰমানে transaction has not been completed alright বা লোন দিয়াৰ পিছত লোনটো ৰিকভাৰ কৰি পাব so the transaction is not been completed I hope this is clear asset আৰু liability চক্ৰটো clear recurring non recurring চক্ৰটো clear ইখিনি লগে যদি তোমালোকৰ clear হৈছে please clear বুলি লিখি দিয়া if everything is clear till now please let me know Matthew is asking World Bank পৰা loan লোৱা আৰু বেলেগ organization পৰা loan লোৱা একে হ'বনে yes exactly same treatment same yes both comes under foreign category ekdom এতিয়া World Bank পৰা যদি government loan লয় এটো external assistance ত হ'ব capital account যদি কোনোবা business যদি বেলেগ bank পৰা loan লয় এটো external commercial borrowing আহিব capital account মানে দুটা ক্ষেত্ৰতে capital account ত আহিব alright
Okay. So এইটোৱে borrowing and lendings to and from abroad includes all the transaction related to borrowing from abroad by the government, private, etc. ठीक है. Next আমার কি আছে investment, foreign investment. Foreign investment দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে FDI আৰু portfolio investment. Portfolio investment. ঠিক আছে. Foreign investment তাৰ মানে কি? First of all, what is the difference between borrowing and investment? Loan and investment. Two different বস্তু. If you take loan, that means you are creating liability. If you are taking investment, that is not your liability. Karon, the one who will invest, he will also become your business partner. Business partner boli nako, shareholder hoy jabo. All right. If you are giving loan, then that will create an asset. If you are doing investment, that will also create asset. But if you are giving loan, you will get interest. If you are doing investment, you will get profit. That is the difference. So ekane belek belek ke likha hoy 1 aru 2 hol tomar borrowing kinba loan aru 3 number hol tomar foreign investment. ঠিক আছে. So foreign investment to asset or লগত কি কৰিব change আনিব. তো সেইকাৰণে capital account আহিলে যে foreign investment দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে FDI আৰু portfolio investment. FDI মানে কি foreign direct investment. ঠিক আছে. Foreign direct investment means foreign investor পৰা Indian company বা Indian economy directly পইচা আহিছে without any stock exchange. FDI foreign direct investment মানে investment without any intermediary or stock market all right. যেনেকুৱা কোম্পানীৰ IPOত পইচা লগাই দিয়া, কোম্পানীৰ ইকুইটি শ্বেয়াৰ কিনা, কিনবা বাহিৰৰ এটা কোম্পানী ইণ্ডিয়াত আহি বিজনেছ কৰি আছে, বাহিৰৰ এটা কোম্পানী ইণ্ডিয়ান এটা কোম্পানীৰ লগত লগ লাগি বিজনেছ কৰি আছে, those are FDI. Okay, say for example Maruti is a Indian company. Okay, তাৰ লগত লগ খালে এটা Japanese company Suzuki. So Maruti Suzuki একেলগে যে বিজনেছ কৰি আছে এটো কি Suzuki FDI. All right, then যি foreign company তুমি ইন্ডিয়াত বিজনেছ কৰা চাইছা, those are all FDI. Okay, আৰু portfolio investment মানে কি these are foreign indirect investment. কি যোনবোৰ intermediary কিংবা stock market through পইচা আহিব. কি the foreign investors are putting money in the Indian stock market, Indian stocks, but in the stock market directly company দিয়া নাই, কিন্তু ইহতে stock market পৰা Indian stocks কিনিব পাৰে বা কিনে, হেতু কোৱা হয় portfolio কিংবা foreign indirect investment. যদি এটা মিউচুয়াল ফান্ড, যদি এটা ইন্ডিয়ান মিউচুয়াল ফান্ডত, যদি এটা ইন্ডিয়ান মিউচুয়াল ফান্ডত foreign investments ahi ase, that is a FII. এনেকুৱা question আহিব পাৰে if foreign investment coming into Indian mutual fund, কি কৈ আছো কি if foreign investments are coming into Indian mutual fund, তেতিয়া হলে এটো কি direct investment না portfolio investment? That is a portfolio investment. ঠিক আছে. Okay, so অলপ চাই লও theory. Okay.
investments to and from abroad. It includes all the investment by the rest of the world in shares of Indian companies, real estate, etc. The investments to and from abroad are foreign direct investment (FDI), consist of the purchase of an asset which gives direct control to the buyer over the asset. All right. And portfolio investment, it is the cross-border transaction and positions involving equity or debt security other than direct investment or reserve asset. For example, foreign institutional investment or foreign indirect investment, that is portfolio investment. ঠিক আছে, তো এই হৈ গল আমাৰ ক্যাপিটাল একাউন্ট। ক্যাপিটাল একাউন্ট কমপ্লিট। তাৰপিছত হ'ব ক্যাপিটাল একাউন্ট ক্লোজ। যেতিয়া ক্যাপিটাল একাউন্ট ক্লোজ হ'ব, so you will be getting what? ফাৰ্ষ্টতে আমি কারেন্ট একাউন্ট ব্যালেন্স পালো, কারেন্ট একাউন্ট ব্যালেন্স পাইছো। তাৰপিছত আমি ক্যাপিটাল একাউন্ট ব্যালেন্স পালো, ক্যাপিটাল একাউন্ট ব্যালেন্স। তাৰপিছত এই ব্যালেন্স কিটা এডজাস্ট কৰাৰ পিছত যি হ'ব, it will come as change in reserve বা change in foreign exchange reserve। তাৰ মানে কি, তো ইয়াতে চেঞ্জ টু প্লাসও হ'ব পাৰে মাইনাসও হ'ব পাৰে, বিকজ তুমি দুটা ব্যালেন্স পাইছা ন, ক্যাপিটাল একাউন্ট ব্যালেন্সও পাইছা, কারেন্ট একাউন্ট ব্যালেন্সও পাইছা। পজিটিভ হ'ব পাৰে, নেগেটিভ হ'ব পাৰে, হোৱাট এভাৰ ইট কেন বি। তাৰপিছত পজিটিভ নেগেটিভ সেইবোৰ মিলি এডজাষ্ট হ'ব, কিবা এটা এমাউণ্ট এটা ওলাব। সো এইটো নেগেটিভ এমাউণ্ট ওলাব পাৰে। সে ফৰ এক্সাম্পল কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিট আমি পালো, আমি কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিট পালো যে কিমান $100 million, $100 million current account deficit মানে negative balance ন, $100 million is a negative balance, CAD যেহেতু। আৰু আমি capital account surplus পালো, say for example $20 million, $20 million। তাৰ মানে we will get a negative balance here, minus কিমান $80 million। so this will be the change in reserve। কি চেঞ্জ ইন ৰিজাৰ্ভ ক'ত চেঞ্জ হ'ব, কি যোৱা বছৰৰ যোনটো ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ আছে সেইটোত কি হ'ব, এতিয়া ড্ৰপ হ'ব। যদি ক্যাপিটাল একাউন্ট ব্যালেন্স আৰু কারেন্ট একাউন্ট ব্যালেন্স মিলি এই যে চেঞ্জটো আহে, এইটো কি যদি পজিটিভ আহে আগৰ বছৰৰ ৰিজাৰ্ভতকে এড হৈ যাব, যদি নেগেটিভ হয় আগৰ বছৰৰ যোনটো ৰিজাৰ্ভ আছিলে তাতকে এইটো কি হ'ব, এতিয়া কমি যাব। ওকে, দ্যাট ইজ হোৱাট চেঞ্জ ইন foreign exchange reserve। So the final assets of the government held in the central bank are foreign exchange reserve। Mutual fund কেনেকে portfolio পৰিব বুজাই দিয়কচোন। Okay Matthew। I am not sure if you have done the financial market class with me or not, তাতে মিউচুয়াল ফান্ড আমি বুঝাইছিলো। Mutual fund কি, it is a fund created by a mutual fund company where it takes money from different person from different parts of the world। আমি ভাবো কি এই কোম্পানিটো এটা ইন্ডিয়ান মিউচুয়াল ফান্ড হয়। So this is an Indian, ই এজন ইন্ডিয়ান রিটেইল ইনভেস্টর। ইন্ডিয়ান রিটেইল ইনভেস্টর কোন হয়, মই তুমি, উই আর দ্য রিটেইল ইনভেস্টর। সো আমাৰ পৰা কি ল'ব, SIP ল'ব, ইনভেষ্টমেন্টস ল'ব, দেন কোৱালিফাইড ইনষ্টিটিউশনাল বায়াৰ্স মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী বেংকছৰ পৰা ইনভেষ্টমেন্টস ল'ব। ওকে, দেন ফরেন ইনভেষ্টমেন্টও ল'ব, ফরেন ইনভেষ্টমেন্টও এটা সার্টেন পার্সেন্টেজ ল'ব। তো লৈছে ফরেন ইনভেষ্টমেন্ট, দেন মিউচুয়াল ফান্ডৰ ওচৰত যিমান টকা একিউমুলেট হ'ল এই টকাৰে কি কৰিব, সে ফৰ এক্সাম্পল ৰিলায়েন্সত লগালে, এয়াৰটেলত লগালে, TCSত লগালে, দেন আদানিত লগালে, ফাইন, দেন সে বোটত লগালে,
Fine. So different, there hundreds and hundreds of companies lagai ase. So foreign investment directly ahise jano? Foreign investment to ki directly company purot ahise? Aha nai no? Keneko ahise? Mutual fund company through di ahise no? So itu to direct investment nohoy. Itu eta portfolio investment kinba indirect investment. ঠিক আছে, যদি কোনোবা এটা suppose মানুহ say for example কোনোবা এটা foreign investor যাৰ নাম Thomas Alva Subtraction. Thomas Alva Subtraction তেওঁ ৰিলায়েন্সৰ 1% শ্বেয়াৰ কিনি ললে directly from Reliance. কোনো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ থ্ৰু দি নহয়, directly from Reliance. তেতিয়া হলে এইটোক আমি কি কম? FDI. Hope this is clear. বুজিছা নে নাই মেথিউ? জনাবা। এইটো FDI হব, কিন্তু এই ইয়াত এনেকুৱাকে আহিলে এইটো FDI নহব, portfolio investment হব. Please let me know if it is clear to you or not. And anyone else, যদি কিবা বেলেগ question আছে, please do ask. Then I shall proceed. Okay, clear no? ठीक है. Next term is BOP disequilibrium. BOP disequilibrium ki? Mane BOP to same nohoy. Same nohoy mane ki either there will be surplus or there will be deficit. Now, এই যে ইয়াতে মই change in reserve to লিখিলো, এই যে change in reserve, this change in reserve, if it is 0, যদি change in reserve একো হোৱাই নাই, কি যিমান পইচা বাহিৰৰ পৰা আহিছে, মানে যিমান foreign exchange বাহিৰৰ পৰা আহিছে, সিমানে বাহিৰৰ countryত গৈছে. So the change is 0. That means the balance of payment is in equilibrium. But this is not, again, not practical. Either the money will be more, balance thaki jabo, kinba balance negative hobo. The BOP can be positive or the BOP can be negative. Okay, either credit will be more or the debit will be more. Credit mane ki foreign exchange India je ahe. Credit means here inflow of foreign exchange. Jetia tumar account ot paisa khumai, te ki boli ahe? Your bank account has been credited. That means your account ot paisa ahise. Jetia tumi paisa karowak pay kora, ki message ahe? Your account has been debited. Ki your account or pora paisa goise. So similarly, India jodi paisa ahise, credit, jodi India pora paisa goise, debit. ঠিক আছে, এইবোৰ accounting term হয়. So jodi credit বেছি আৰু debit কম, মানে পইচা আহিছে বেছি গৈছে কম BOP, that is said to be BOP surplus. আৰু যদি পইচা গৈছে বেছি আহিছে কম, মানে foreign exchange, it is known as deficit. So if the BOP is in surplus or deficit, this is known as the BOP disequilibrium. All right, BOP disequilibrium. Okay, if foreigners set up company in India, then yes, itu hobo ki FDI. Example bujaisu ne nai? Easy exam tumi saba olop screen not loikho kora. Maruti was Indian company, Suzuki Indian. Now Samsung or plant India ase, Samsung India business kore. Ase ne nai Samsung? Ase. Recently kun ahise? Tesla, Apple. Ahise ne nai? Dher ase. Adidas, Bata, Nike. These are what? All foreign company. They are present in India.
These are all what? FDI. Hope this is clear. BOP, disequilibrium. A balance of payment disequilibrium occurs when a country's total payment or receipt are not equal, resulting in a surplus or deficit. That's it. Okay. Current account deficit. Now we will talk little bit about current account deficit. বেলেগ ডিসকাস নকৰো, কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিটটো ডিসকাস কৰা বহুত ইম্পর্টেন্ট। আৰু এবাৰ আমি আমাৰ যি আমি পঢ়িছো অলপ ৰিভিজিট কৰো, যি নহয় কারেন্ট একাউন্টটো যে পঢ়িছো আমি অলপ ৰিভিজিট কৰো। কারেন্ট একাউন্ট CA বুলি লিখিলো। কি ধৰণৰ একাউন্ট? এটা নন ৰেকাৰিং একাউন্ট which record only cash transaction. Non-recurring account or cash transaction. No effect on asset, no effect on liability. Fine. Now, if the current account is in deficit, যদি এটা current account deficitত হয়, তাৰ মানে তুমি কি বুজি আছা? কি signify কৰে এইটো? It signifies that from India, foreign exchange, মই ডলাৰ দি symbolize কৰিলো, foreign exchange or outflow হৈ আছে, and the current account is having negative balance. Okay, now এতিয়া current accountত কি component আছিলে? Export import আছিলে ন, export আৰু import। তো কি import বেছি, তুমি বাহিৰা বস্তু ইন্ডিয়াত আনি আছা, পেমেন্ট বেছিকে কৰি আছা, কিন্তু তোমাৰ বস্তু মানে ইন্ডিয়াৰ বস্তু বাহিৰত বেছি আমি বিকিব পৰা নাই, তো আমাৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ কমকে আহি আছে, সো নেগেটিভ ব্যালেন্স ক্রিয়েট হৈ আছে। অলৰাইট, সো ফৰ দ্যাট ব্যালেন্স কে অলৰেডি আমি বস্তুটো আনিব লাগিব, নেগেটিভ ব্যালেন্স। এই নেগেটিভ ব্যালেন্সটো আমি কেনেকৈ মিলাম? এক্সাম্পল দি বুজি এটা, কি সাপোজ ইন্ডিয়াৰ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট, just a minute, look at this diagram, is it clear? Is it visible or not? ডাঙৰ সার্কেল দুটা ভিজিবল হলে হ'ব, তলৰ দুটা অলপ কম ভিজিবল হলে কোনো কথা নাই। yes or no? ডাঙৰ দুটা জুম কৰি দিলো অলপ। hope this is visible now. words are little bit hazy, no issues, মই কৈ দি আছো, অলপ লাগিব পাৰে। okay, but it is clear like import or export যোনটো ডাঙৰ নম্বৰ দুটা ক্লিয়াৰ কে আহিছে, আমাৰ সৰুবোৰ নালাগে, মই কৈ দিম বাৰু তোমালোকক কি লিখা আছে। তো ইয়াতে চোৱাচোন, this is India's export, this is India's export, $142 billion, and this is $235 billion. Fine, just an example to বুজাবৰ কাৰণে এইটো ডায়াগ্ৰামটো আছে কি import $235 billion import, export $142 billion. Now let's do the mathematics here. So the mathematics is what? 142, so it is 35
45, 45, so it is 10. So that is 3 less, 10, 7. So 97, 97, sorry, around $97 billion of difference. So just make it like make it allow আমি অলপ হেৰি কৰিলো just round off কৰিলো. So approximately $90 billion deficit আছে, right? সৰু কৰি দি. So here we get approximately $90 billion deficit. Import কৰিছে বেছি, export কৰিছে কম, $90 billion. So $90 billion to কেনেকুৱা দিব? এইটো কি current account deficit? মই services to নধৰিলো, বাৰু এইটো BOT হ'ব, এইটো balance of trade হ'ব, মই services মিলি ধৰি ললো $90 billion, just hypothetically. Alright, so এই $90 billion to ক'ৰ পৰা আনিব ইণ্ডিয়া? এইটোতো deficit হৈ আছে ন, negative balance. এই negative balance to মিলাবৰ কাৰণে লাগিব foreign exchange. So this $90 billion will be brought by India. How? How India will manage? How India will manage? How will India manage? बताओ. Matthew is saying कि loan lobo. Yes. कि India will have to borrow now. So import करिबो কাৰণে তো এতিয়াও ইমান টকা দিব লাগিব. তো এইটো টকা কৰ পৰা আহিব? এক্সপোৰ্টৰ পৰা তো জাস্ট কিমান আহিলে? 142 আহিলে. So বাকি $90 billion কি কৰিব? borrow কৰিব, loan লব. Easy exam you are saying production কমাব লাগিব. কিহৰ production কমাব লাগিব? What production to be decreased? Production কমিলে তো export আৰু কমিব দেখোন. কিহৰ production কমাব লাগিব? Please make it clear. যদি কিবা confusion হৈছে, please do ask. But for me, the answer is কি loan লব লাগিব. ঠিক আছে? So this current account deficit, মানে negative balance, will be adjusted by taking loan. So যেতিয়া loan লোৱা হ'ব, তো loanৰ against কি দিব লাগিব? So this negative balance would be met through borrowings. Will be met through borrowings. Next চাবা এটা বস্তু very interesting. যেতিয়া borrowings কৰিব, borrowingsৰ কাৰণে কি দিব লাগিব? Interest. borrowingsৰ কাৰণে দিব লাগিব interest. Interest কোনটো একাউণ্টৰ part? Interest is the part of current account. তাৰ মানে interest দিব লাগিব, loan লৈছে তো current account deficit আৰু বেছি বাঢ়ি যাব, right? So due to taking more and more borrowing, it will enlarge the current account deficit. Okay, this will enlarge the current account deficit more. Yes or no? কি ইন্ডিয়া ইম্পোর্ট বেছিকে কৰে, এক্সপোর্ট কম, ফরেন এক্সচেঞ্জ কম আহিছে, বেছি ফরেন এক্সচেঞ্জ গৈছে, তো বেছি যিমানখিনি বেছি ডেফিসিট, তো ইমানখিনি কি লোন লব লাগিব, তো লোন লৈছো যদি ইন্টারেস্ট দিব লাগিব, তো নেক্সট ইয়ার গৈ কি হ'ব? ইম্পোর্ট তো সেমে কৰিম. তুমি এতিয়া কবা স্যার ইম্পোর্ট কমাই দিব, ইম্পোর্ট কম কৰিব. ইম্পোর্ট কম কৰিব কেতিয়া পাৰিব? যেতিয়া ইন্ডিয়া সেলফ রিলায়েন্ট হৈ যাব. ইফ ইন্ডিয়া ইজ সেলফ রিলায়েন্ট, তেতিয়া ইম্পোর্ট কম কৰিব পাৰিব, যোনটো কারেন্ট ট্রেন্ড হৈ আছে. অলৰাইট, যেনেকুৱা ইণ্ডিয়া ইম্পোর্ট জিৰো কৰিব নোৱাৰে. Why not? Because এনেকুৱা বস্তু আছে যোনটো ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত নাই, লাইক পেট্ৰলিয়াম ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত তেনেকুৱা নাই, কি গোটেই ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ফুয়েল কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত ফুয়েল নাই. সো ইণ্ডিয়া হ্যাজ টু ইম্পোর্ট. অলৰাইট, সো সেইবোৰৰ কাৰণেতো পইচা দিবই লাগিব. তো ওৱান ইজ কি ইণ্ডিয়া সেলফ ৰিলায়েন্ট বনিলে অলপ ইম্পোর্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট কম হ'ব,
বা এক্সপোর্ট বঢ়াব লাগিব যদি কারেন্টলি হেতু সিচুয়েশন নাই এক্সপোর্ট বঢ়াবৰ কাৰণে টাইম লাগে তো লোন ল'ব লাগিব তো লোন যেতিয়া ল'ব লাগিব তেতিয়া লোনৰ ইন্টাৰেষ্ট দিব লাগিব তো নেক্সট ইয়াৰ গৈ সেমে হ'ব কি ইম্পোৰ্টৰ পইচাও আছে তাৰ লগত লাগি গ'ল কি লোনৰ পইচা মানে ইন্টাৰেষ্টৰ পইচাটো লোনটো আহি যাব ক'ত ক্যাপিটেল একাউণ্টত মই খালি কারেন্ট একাউণ্টৰ কথা কৈছো সো ইন্টাৰেষ্টৰ পইচা লাগি গ'ল তো কারেন্ট একাউণ্ট ডেফিসিট আৰু বেছি বাঢ়ি যাব কারেন্ট একাউণ্ট ডেফিসিট আৰু বেছি বাঢ়ি গ'লে কি হ'ব আৰু বেছি বাঢ়ি গ'লে লোন আৰু বেছি ল'ব লাগিব সো সেই সাইকেলটো চলি থাকিব অলৰাইট সো যদি সাইকেলটো চলি থাকে সেইটো সিচুৱেশনক কোৱা হ'ব ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ক্ৰাইসিস BOP ক্ৰাইসিস ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা কি ডিউ টু হাই CAD leads to BOP crisis and India faced its BOP crisis in 1991 okay and the remedy was LPG alright so CAD হলে কি হয় depreciation of rupee hobo depreciation of rupee ami next lecture of some inflation hole ami janu interest rate bahi jay alright so ei hoy gol amar current account deficit jodi kiba question ase please ask next is twin deficit etu exam ot bahut bar ahise twin deficit mane ki twin mane duta deficit mane janu eta deficit ami already পঢ়িছো দুটা lecture agot eta deficit ami আজি পঢ়ি আছো one is the CAD another one is the fiscal deficit India twin deficit ase alright India has a CAD as well as fiscal deficit ঠিক আছে but it does not mean ki India economic condition beya twin deficit thakile beya hetu kono kotha nohoy again we have to see the trend twin deficit to komi ahise ne bahi ase jodi bahar trendot ase last 10 years jodi bahar trendot ase tetia beya nohoy India jintu trend hoy the trend of twin deficit the trend is downward alright next ki likhise the CAD is significant because it affects the economy stock markets and people's investment okay ebur monot rakhiba question ot ahibo pare a lower CAD can boost investor sentiment and make the country's currency more attractive a surplus in the current account indicates that money is flowing into the country which can boost foreign exchange reserve and the value of local currency a country could use its forex reserve to balance its balance of payment deficit. The Reserve Bank sells foreign exchange when there is a deficit. This is called official reserve sale. মানে যেতিয়া current account deficit বহুত বেছি হৈ যায় যোনটো ইণ্ডিয়াৰ লগত যোনটো foreign exchange reserve আছে RBI ৰ ওচৰত RBI হিটো foreign exchange reserve sell কৰিব পাৰে alright হিটো কি কোৱা হয় official reserve sale when there is a deficit কারণ এক্সপোর্ট কৰি তো পইচা তো থাকে ন RBI ৰ ওচৰত ফরেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ কি জমা কৰি থৈ দিয়ে তো এই জমাৰ পৰা কি কৰি দিব মাৰ্কেটত উলাই দিয়ে অলৰাইট তো এতিয়া আমি অলপ সাম ফ্যাক্টস এন্ড ফিগার্স ইন্ডিয়াজ balance of payment but before that if you have any question I am just giving you 1 minute of break 1 minute of break or তুমি তোমার question কোৱা
Okay, no questions. Very good. So all of Xiaomi India balance of payment. India's balance of payment is in the second quarter of 24-25 was a surplus of 18.6 billion. Okay. Therefore, I have a question. Question no, just India's balance of payment surplus. It is very good. India's usorot poisa ase. But all of careful thakiba tumi ki bhabi asa. Karon balance of payment is not very simple. It is complex. তোমালোকে নিজে কৈছা কি ইন্ডিয়াৰ কি আছে CAD আছে India has a CAD. India has a CAD of how much? 11.2 billion or 1.2% of GDP. Okay, 1.2% of GDP মানে Indiaৰ import বেছি বাস import মানে এতিয়া services লৈ মই কৈ আছো মানে গুটে current account যিমান negative balance হৈ আছে that is $11.2 billion বহুত কমিছে lowest which was a slight decrease from the previous year's 11.3 billion. India trend to keep downward trend, which is a very, very positive sign. Remember one thing, Ajile India current account surplus experience kora nai. Etiale till 24-25 India is experiencing a current account deficit. Bhavishotot agami 10 পৰা 15 বছৰত maybe we will experience a current account surplus. Anyways, so yate amar current account deficit ase kintu balance of payment surplus ot ase. Ta mane ami ki buju capital account ot poisa beshi ke ahe. So etu sir bahut bhal poisa beshi ke ahe. Kintu sabo lagibo capital account ot duta bostu ase. Capital account ot eta ase ki loan mane debt aru eta ase investment. So jodi capital account jodi surplus ot thake যদি ক্যাপিটাল একাউন্ট সারপ্লাসত থাকে তেতিয়াহলে রিজন এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি ইন্ডিয়াৰ ডেট বহুত বেছি ইন্ডিয়াৰ লোন বহুত বেছিকে লৈছে কিংবা ইন্ডিয়াত বহুত বেছি ইনভেষ্টমেন্টস আহিছে ওকে এই দুটা বহুত বেছি হোৱা বেয়া ইনভেষ্টমেন্টসটো বাৰু ইন্ডিয়াত কন্ট্ৰোল আছে ইন্ডিয়াৰ নিয়ম আছে নিজৰ ফৰেন পলিসি নিয়ম আছে FDI রুল আছে বাট ডেট অফ যদি ডেট ইন্ডিয়ায় বহুত বেছিকে লৈছে তেতিয়া ক্যাপিটাল একাউন্ট surplus to show করিব কিন্তু that will not be a very good sign. All right, so হেকাৰণে BOP sorry যদি yes BOP যদি surplus ত আছে that does not mean it is very good, it may be bad because যদি একমাত্ৰ good আৰু bad চাব লাগে you have to see CAD যোনদিনা ইন্ডিয়া CAD একদম মিনিমাম হৈ যাব কিংবা CAS অহা আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া ইন্ডিয়াৰ BOP পজিশন ভাল হৈ যাব এতিয়াও ভাল comparatively ভাল কিন্তু real এটা ভাল ইমেজ যদি লাগে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট একদম কম হৈ যাব লাগিব ঠিক আছে আগৰ পৰা বহুত ভাল হৈছে comparatively কিন্তু যেতিয়া জিরো আমি আহি পাম মানে আমাৰ যেতিয়া এক্সপোর্ট বেছি হ'ব আৰু ইম্পোর্ট কম হ'ব তেতিয়া ভাবিবা ইন্ডিয়ান ইকোনমি পজিশন বহুত স্ট্রং হৈ যাব ঠিক আছে এই বস্তুটো অলপ ধ্যানত ৰাখিবা কি BOP সারপ্লাস হলেও কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট হ'ব পাৰে and that may not be a good sign কি এনেকৈ লিখি দিব পাৰে কি balance of payment surplus of আছে it indicates that Indian economy has the strength of Indian economy is building more and more balance of payment surplus কোনো Indian economy strength নেদেখায় balance of payment surplus যদি CAS ৰ কাৰণে হয় current account surplus ৰ কাৰণে হয় তেতিয়া ভাল কিন্তু আমাৰ Indian balance of payment capital account surplus ৰ কাৰণে হৈ আছে not because of current account. I hope you got it. Okay, next point, merchandise trade deficit. This increased to 75.3 billion from 64.5 মানে 23-24 or পৰা ইন্ডিয়া এতিয়া 75.3 billion ডলাৰৰ কি হৈছে আমাৰ মার্কেন্ডাইজ মার্কেন্ডাইজ ট্রেড ডেফিসিট এটা নেগেটিভ ব্যালেন্স ইট ইজ দ্য নেগেটিভ ব্যালেন্স অলপ বাঢ়িছে যোৱা বছৰতকে ট্রেড ডেফিসিটটো অলপ বাঢ়িছে মানে তাৰ মানে এক্সপোর্ট কমকে হৈছে কিংবা ইম্পোর্ট বেছিকে হৈছে আৰু নেট সার্ভিস রিসিট মানে ইনভিজিবলসৰ কথা this increased from 44.5 billion
up from 39.9 billion in the previous year. মানে আমাৰ সার্ভিসেসত কি আছে সারপ্লাস আছে এটো কোয়েশ্চন আহিব পাৰে কি আমাৰ নেট ইনভিজিবল বা নেট সার্ভিসেসত কি সারপ্লাস না ডেফিসিট সারপ্লাস ইন্ডিয়া সার্ভিসেস এক্সপোর্টত সারপ্লাস কিন্তু মার্কেন্ডাইজত ইন্ডিয়া ডেফিসিটত অলরাইট প্রাইভেট ট্রান্সফার মানে এই রেমিটেন্স এগুলো দিস ইনক্রিজড to 31.9 এটুকু বাঢ়িছে India's BOP is expected to remain neutral in 24-25 assuming that foreign portfolio investment outflow continue at their current pace মানে এতিয়া বৰ্তমান বাহিৰত ইউএছত হেবু ইনফ্লেশন হোৱাৰ কাৰণত যোৱা বছৰ ইনফ্লেশনৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ফৰেন পোৰ্টফলিও ইনভেষ্টমেন্টৰ আউটফ্লো হৈছে কি বহুত ফৰেন ইনভেস্টাৰ্সে নিজৰ FII পোৰ্টফলিও ইনভেষ্টমেন্ট বিক্ৰী কৰি পইচা উলাই লৈ গৈছিলে বাট এতিয়া বৰ্তমান এটো নিউট্ৰেল হৈছে কমিছে যদি এটো বেছি নহয় তেতিয়া হলে ইণ্ডিয়াৰ বিওপি নিউট্ৰেল থাকিব অলৰাইট ওকে নাও ইয়াতে কিবা কান্ট্ৰিজ ৰিলেটেড কিছুমান অলপ ইনফৰমেশন আছে পোস্ট ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ 2000 মানে 2000 অৰ পিছত Asian, African and Middle Eastern nations such as the UAE, Singapore, Hong Kong and China have emerged as export destination. UAE, Singapore, Hong Kong, China have emerged as export destinations, replacing traditional export partners like UK, Germany, Belgium. মানে ইন্ডিয়াৰ কনটেক্সটত কি কৈছে আগতে UK, Germany, Belgium বহুত বেছি এক্সপোর্ট হয়েছিল বাট আজিৰ ডেটত এহতে তো আছে কিন্তু সিঙ্গাপুর হংকং চাইনাও ইন্ডিয়াৰ কাৰণে UAE ইন্ডিয়াৰ কাৰণে এক্সপোর্ট ডেস্টিনেশন হিচাপে আছে the combined share of the developing region vis-a-vis Asia and Africa in India's total export rose from 42.9% in financial year 2000 to 52% in financial year 24 মানে ইন্ডিয়াৰ share in export 42.9 or pora 52 loke hoise 10% bahise within this 24 years in financial year 24 UAE, Singapore, China, Russia and Australia emerged as India's major export partners. This is very important line. Okay, India's rising global value chain. Global value chain mane ki GVC participation mane global value chain mane global trade juntu hoy ase trade and commerce in the whole world between the countries etu koa hai global value chain India's participation in the global value chain has been constantly increasing. GVCs refer to international production sharing where operations are spread across national borders instead of being confined to the exact location, producing a complex product. Okay? মানে গোটে ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া সবে সবৰ লগত যে বিজনেস কৰি আছে ন যিমান ট্রেড ভলিউম হ'ব হেতুকে কোৱা হয় গ্লোবাল ভ্যালু চেইন তাতে ইন্ডিয়াৰ পাৰ্টিসিপেশন বাঢ়ি আছে ওকে এটা টাইম আচ্ছা ইন্ডিয়াৰ কারেন্ট পজিশন ইন্ডিয়াত আমি ক'ব পাৰো ইট ইজ হাইপার গ্লোবালাইজেশন এই টার্মস কেটা এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হাইপার গ্লোবালাইজেশন মানে র্যাপিড এক্সপানশন র্যাপিড জিভিসি এক্সপানশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কি ইন্ডিয়াৰ যে পার্টিসিপেশন টু কনস্ট্যান্টলি র্যাপিডলি বাঢ়ি আছে এটু আমি ইন্ডিয়ান কনস্ট্যান্টত কি কম কনটেক্সটত আমি কি কম ইন্ডিয়া ইজ ফেসিং হাইপার গ্লোবালাইজেশন 2008 যেতিয়া গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস আহিছিলে সেই টু কব পাৰি আমি স্লোবেলাইজেশন চাইছা টার্মবোৰ স্লোবেলাইজেশন হাইপার গ্লোবালাইজেশন তেনেকুৱা ধৰণৰ টার্মস কিন্তু কোৱেশ্চনস আহিব তোমাৰ এক্সামত সো বি ভেৰি কেয়ারফুল এন্ড MCQ সলভ কৰি থাকিবা তোমালোকে ঠিক আছে আৰু মই MCQs কন্টিনিউয়াসলি দি আছো তোমালোকক আৰু এবাৰ কৈ দিও যে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হ্যান্ডেল
that is @pencil_. অপূৰ্বত ফলো কৰিলে তোমালোকে কি পাবা ষ্টৰীত MCQs পাবা you can solve it and যদি পুৰণা MCQs কেইটা solve কৰিব লাগে মোৰ এইটো একাউণ্টৰ হাইলাইটছত যাবা হাইলাইটছত আজিলৈকে যিমান MCQs মই আপডেট কৰিছো সব কেইটা তাতে পাবা along with answers okay এইটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো এটুতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াতে যি লিখা আছে এটু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট okay so আমাৰ বিওপি টপিক খতম হল আজি ক্লাসটো অলপ জলদি শেষ হ'ব আমাৰ ভাল কথা অলপ আমি ৰেষ্ট কৰিবলৈ টাইম পাম so before that we will be starting with our PYQs start karo answer India's balance of payment include which of the following account current account capital account financial account Students, I would also request you to please like the videos, whatever lectures you are seeing. So please do like all the videos. Like korile mane students besi reach hobo. They will get to know about our course. Tomalake like hebol kori diba. Ki hobo answer 1 and 2 no. Let's see. I think tomalake do wrong diba. D hobo. D hobo ki 1, 2 and 3. Current account, capital account, aru financial account is also a component. Financial account is also a component of BOP. The financial account kuntuk koi foreign direct investment aru portfolio investment. Ei je ami foreign investment saisu ei foreign investment of financial account hisabe classify kora hoy. I repeat ki ei je capital account ami ji FDI বা পোর্টফোলিওর কথা আমি পড়িলু পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট এই দুটা কোড ধরা হয় ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টত সো ইউ ক্যান সে financial account is a financial account is a component of capital account jenaka visible account invisible account component of whom component of current account tenaka financial account is a component of capital account all right so all the three options are correct. Next question. Which one of the following group of items is included in India's current account? Kuntu group of item India's current account include? It is ekdom easy hoy. I know you can. This is very easy. Yes, B will be the right answer. Export and import of goods and services. Because portfolio investment, FDA, foreign loan to no hobo. Export hobo kintu FDA no hobo. Export hobo kintu portfolio no hobo. So B is the correct answer. Consider the following statements regarding India's BOP. India's trade deficit is generally financed through surplus in the capital account. Foreign direct investment is recorded under the current account. Sai sir, ei enekwa dhoroner questions ahibo tumalokor. BOP pora questions pabai.
What will be the answer? India's trade deficit is generally financed through surplus in the capital account. FDI is accorded under the current account. Okay, the right answer will be option A. It is financed, CAD is financed from the surplus of the capital account karon loan ahile investments or paisa di current account or deficit surplus kora hoy. Next, with reference to balance of payment, which of the following constitute the capital account? Okay, capital account ki ahibo? Okay, roba yatte olop correction hobo, olop alignment gorbor hoise. Foreign loan will be the number 1, foreign direct investment will be number 2, private investment will be number 3, and this will be number 4. Okay, now do it. Alignment olop khelimeli hoise. Foreign loan kota ahibo? Foreign loan ahibo capital account of. Foreign direct investment ahibo capital account of. Moi solve kuru. Private remittance ahibo current account of. Tamane itu nohobo. Portfolio investment ahibo capital account of. So amar hobo like 1 2 4. So C hobo 1 2 4 will be the correct answer. Moi answer to koi dilu 1 2 and 4. Next, which of the following can lead to a current account deficit? Wait, again there is some alignment problem. Just a minute. 1 2 3. Keteba hoi jaibo, not an issue. It will have a 1, increase in import of good. Increase in import of good will be 1. 2, increase in foreign remittances to India. Decrease in export of services. Which of the following can lead to current account deficit? Kihor karone hobo pare? Increase in import of good. Obviously, it is sabotke dangor reason. Number 1 to hobo. Increase in foreign remittance in India. Foreign remittance in India মানে বাহিৰৰ পৰা পইচা ইন্ডিয়াত আহি আছে নহয় পইচা আহিলে তো ভাল কথা হে ইটো নহব decrease in export of services yes import বেছি export কম so 1 and 3 will be the correct answer yes number C 1 and 3 is the correct answer next which of the following measures can help reduce India's current account deficit promotion of exports, reduction in oil imports, to number 1, number 2, number 3. Which of the following measure can help reduce India's current account deficit? Mane CAD to kom kene hobo. Promotion of export, reduction in oil import, FDI inflow. Okay, promotion of export obviously export to bahiboi lage. CAD kom koribo lage. Reduction in oil import mane import komabo lage. Yes, FDI inflow to tumalage decide kora. What will be the answer? The answer should be 1 and 2 because FDI to capital account or part hoy so current account or nohoy answer will be 1 and 2 A. Okay, so we are done for today again. BOP amar complete hol olop just slightly olop joldi amar aji class shek hoi gol 11 tat amar class shek hol. Next lecture will be again on your external trade jot ami currency exchange depreciation devaluation de-dollarization rupification hebur janim amar next lecture to aru bahut beshi interesting hobo thik ase so tumalokor logot again next class ami log pam so till then good night take care see you in the next class bye bye.